And a great welcome makes a merry feast. I invite our respected principal ma'am to welcome the gathering. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave Namaha. The Guru, the dispeller of darkness, is Brahma, the creator, Vishnu, the sustainer, the Maheshwara, the destroyer. The Guru is verily the Parabrahman, ultimate consciousness, and my salutations to all gurus who are present here. The word guru in Sanskrit means the one who expels darkness, that is dark ignorance, and throws light, that is knowledge, into our lives. On this auspicious occasions, I am grateful and honored to deliver welcome address on behalf of AVM College of Arts and Science. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that shows us strength to survive is our teacher. It's a special day set aside to honor the gifted souls who untiringly strive to ensure that our life is brighter from within and from within out. On this beautiful occasion, let us take the opportunity to pay the salutations to the padukas of all our teachers who have bestowed life to our living. Let us pledge to pay our gratitude to all the gurus who have imparted knowledge in every walk of our life, who have given impeccable contribution in shaping us. As the adage goes, teachers are greater than parents. The teachers molds the child to an adult to build an ideal nation. While celebrating the birth and anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a professor, President of India during 1962-67, was a scholar and a firm believer of education, such that his birth anniversary came to be celebrated as Teachers' Day. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome the distinguished professors, special guests, 1982 batch Viveka friends of our beloved secretary, who have consented to grace this auspicious occasion. I am given to understand with awe that our institution owes its gratitude to these eminent personalities present here, who have all been instrumental in shaping this elite institution to this day. I feel immensely proud to be a part of such an elite institution where teaching goes beyond the classroom. This would not have been possible without the noted legacy, professionalism, and prior achievements of our beloved secretary, which are well known to all of us. I once again extend my warm welcome to learned professors Dr. P. Natarajan sir, Dr. Doren sir, Dr. P.R. Ramakrishnan sir, Mr. T.S. Tinmurthy sir, Mr. Ramkumar sir, Mr. S.L. Narayanan sir, and Mrs. Doren sir, 1982 batch Viveka friends of our secretary, who are all stalwarts in their chosen field of profession. Our beloved secretary, teaching fraternity of AVM College of Arts and Science, non-teaching staff, and my dearest students. Happy Teachers' Day. Happy teachers make happy and successful students. Telivu Guruvin Tirumeni Kandal. Telivu Guruvin Tirunamam Seppal. Telivu Guruvin Tiruvarthai Kettal.
தெளிவு குருவரு சிந்தித்தல் தானே. Happy Teachers Day and thank you for this opportunity. Avichi mentoring program, which is the first of its kind, where the mentors not only share their knowledge but also help the mentees to identify opportunities in their path and thereby turn their vision into reality. May I now request Radhika from 3rd BCom Bank Management to give a brief introduction of Mr. Ramkumar. Hari Om. Happy Teachers Day. Graduated from the illustrious Vivek Ananda College after professional and financial qualification, worked in India for 10 years before moving to Middle East in early 90s. Various stints in senior finance and technological assignments with large MNCs in Bahrain, KSA and UAE, currently partner and director of IT solutions in company based in Dubai with offices in India for last 15 years. We are proud and privileged to have him in Avichi College right from his inception as a mentor, working closely with college and students as well as supporting the college in different activities for the BSc and BCA technology streams with placements and deserving students. It would be perfect with Ramkumar sir about the mentorship program. Sir, please. Hello. Morning. Vanakkam. Good evening, students. Thank you. Namaskaram, sir. Respect to all the professors who come here. Without them, we are not here today. So it's a very memorable occasion for us to greet the teachers. Thanks to Mr. Shanmugam and the entire AVM team for arranging this get-together. It's a very unique occasion. I don't know how many college students can meet after 40 years and still have their professors and then thank them from the bottom of the heart for what we are today. Thank you, sir. So, I think Princey mentioned illustrious, but there are always exceptions. I am one of the exceptions from the college. Not so illustrious, but also made it to that. Okay. Thank you. Coming back to this program, just want to give you an overview. I came when this college started 4 years back. I think possibly as the first to address this session, I walked into Shanmugam and said I want to do something. Because when we were possibly 19, 20, we didn't have anybody. எங்களுக்கு என்னமே தெரியாது. என்ன பண்றாங்க தெரியாது. எங்க அப்பா அம்மா ஃபீஸ் கட்டுவாங்க, படிப்போம் போவோம். We didn't have any guidance, we didn't have mentors, we didn't have any subject matter experts. So when Shanmugam said that students coming from different sections of society, they need some guidance. So first visit I came along somewhere in I think that was in 2016 or 17 or 18. So I just came in and then he said, why not we do something, right? His was the concept, from nobody to somebody, right? We should make the students proud of this institution, proud of what they are, and then move them to the next level, right? That is what it started. Thanks to Shanmugam for that. And then after I made the address, I came back and told him that we cannot stop at this. We need to involve a lot of professionals because today the practical knowledge is lacking. It's all theoretical. And we set 3 objectives we set for mentorship. The first one was to increase the self-confidence and esteem levels of the students and increase their communication skills. The second was to get the best teachers possible. Being a new institution, it is not branded like other colleges. It had to start from scratch, make a name for itself, and it had to be different. So we said the only way was to get subject matter experts from different fields. And thanks to most of the pistas here who came voluntarily forward immediately to help out. And then we had a mentor group formed in 2018 for the first year, second year BCom students, helped them out to go to third year. And one of the pillars of this mentors program, more than me, is our Ganeshan. Hats off to him. He has taken this as he has almost put 30-40% of his time taking students from the college, taking them for classes, giving them practical training. Even now he has started something for income tax preparations in terms of assessment filing, how to do practical bank reconciliation, journal entries in the system. So he is taking batch of 10 students to his office, training them on that and giving them back. So hats off Ganesh. And so, and he has got a lot of plans. He has requested all the pistas to help him out with that. Whoever is, I know that most of you are stalwarts in the accounting profession. It's a humble request that please join Ganeshan's team to provide whatever expertise you have. Yesterday Prem has agreed to do something. Satya has agreed to do something. We would request all of you who are present here and those who are listening in live to come forward and help this noble venture. The second part of it was technology. We thought we should get the best of the teachers are very important in technology because it's a very practical world today. It's no more theoretical. We need to have the best of labs and the best of teachers.
So I have personally taken on this responsibility of getting the best teachers to the limited extent of knowledge I have. So we have got some teachers, I think maybe around 7 or 8 teachers now in the faculty for BSc and BCA, 275 students, out of which we have placed around 25 students already in a multinational company called Entrust, and they're all joining in 6 months. So whoever partners does business with me, whoever wants to do, the only prerequisite I have is they should somehow take students from this college, right? Nothing else for me, but please do it, and they all agreed. So we have got another batch of 2 companies. One is Trinity International Hyderabad. There's one more from Delhi, Merino Consulting Services. So they all agreed next year to look at it. We're also trying to get sponsorship for the new lab which is coming up, so that the students will be trained as interns by these companies, and then once they are ready, they will absorb them directly. Which brings to the third point of mentorship, which is to make them industry ready, employment ready. And today, even yesterday, I walked in and spoke to the 100 students of first year BC and BSc. All of them have big doubts. What will happen to technology in 3 and 5 years? I'm a biology student. What I will do in BCA? I didn't get admission in other colleges. So we are trying to dispel all those notions, make them start a new beginning, and definitely ensure that this college in the next 5 years, thanks to this mentor program, which is, I think, first of its kind for undergrad students. Mentor is only at the individual level. We are now taking it to the college level for undergrads, and hopefully this is a great beginning for us. We are still new. We had the pandemic challenge. I think again this was the only college which possibly had more than 100 webinars during those 2 years. And in I think people like Shankar, Desigan, and then Neeraj, all of them came forward spontaneously. Neeraj talked about e-commerce, SL talked about leadership, and then Shankar talks about taxation in oil companies, how it works. Desigan talked about commercial banking. Tyagarajan talked about retail banking. Amazing, the kind of support which everybody has given. I look forward to more support. I think most of you have now kind of 60, all of us are 60. I'm sure you'll have some time. And the only objective is, when we did in 82, we didn't have such kind of subject matter experts and mentors. Now that we have the time, the only satisfaction beyond possibly the power, money, and the position we have got, all of us, I think some of them in the stage are, and all of you have reached great positions. I think when you look back 10 years down the line, if you have done some difference to the students who are coming up, and to see them in great positions in the next 10 years, I think that will be the biggest this thing of this mentorship program. So I request all of you to join this noble initiative and help Shanmugam and team who has given us a platform. Without that, it's not possible to take to the next level. Thank you. Vanakkam. விளக்கமான தெளிவுரையை தந்தமைக்கு நன்றி ஐயா. உயர் திரு திருமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் பற்றிய சிறு அறிமுகத்தை வழங்க முதலாம் ஆண்டு BCA துறையை சேர்ந்த ஹரிணி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good morning, you all. Mr. T.S. Tirumurthy is a retired Indian civil servant of the Indian Foreign Service IFS. He secured his Bachelor of Commerce degree from Ramakrishna Mission, Vivekananda College, Chennai, and subsequently completed his Bachelor of Law from Delhi University in 1985. Mr. Tirumurthy joined the Indian Foreign Service in 1985. He secured an Indian diplomatic mission in Cairo, Geneva, Gaza, Washington DC, Kuala Lumpur and New York. He was the first representative of the India to the Palestinian Authority in Gaza. He was the Indian High Commissioner to Malaysia and permanent representative of India to the United Nations in New York. He was the President of the UN Security Council in August 2021. Mr. Tirumurthy has served at the Ministry of External Affairs in New Delhi in various capacities, including as a Secretary for Economic Relations. Sir, we feel very proud to have you among us. Sir, I request you to share your thoughts with us. In Avicii College, established by my very dear friend Shanmugam. Shanmugam is a visionary. He has combined his passion and his compassion to establish this wonderful institution, Avicii College. சமூகத்திற்காக நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்ச்சி அவருக்கு அப்பவே இருந்தது, இப்பவும் இருக்கு, எப்பொழுதும் இருக்கும். அதுதான் Shanmugam. I am really very proud that Shanmugam has
realized his vision. So I would like to congratulate you, Shanmugam. I would also like to thank the principal, Professor Dr. Booma Natation, for the invitation which he has extended to me. Let me at the outset pay homage to Dr. S. Radhakrishnan, who was not only a great teacher, but he also went on to become the President of India. My gurus are all here, not all of them, but some of the great inspiration of my life. They not only taught me, they not only taught all of us, but they also made me what I am, and they also made all of us what we are. They have been a great inspiration to me and to all of us. And I would like to give you a few examples. சில உதாரணங்கள் கொடுக்க நான் விரும்புகிறேன். நான் ஐஎஃப்எஸ்ல இருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியும், இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ். நீங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஐஎஃப்எஸ், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் எல்லாம் ஒரே எக்ஸாமில் தான் எழுதுவோம். அதில் வந்து ரிசல்ட் வந்தப்புறம் நம்மளோட விருப்பம், நம்மளோட மார்க்கை பொறுத்து அவங்க அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாமில் 2 சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கணும். நான் வந்து லா எடுத்துட்டேன், சட்டம். காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணுறச்சு நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, இங்கே பாரு இந்த காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி நிறைய பேர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அதில் மார்க் நிறைய வராது. நீ ஹிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா சோஷியாலஜி எடுத்துக்கோ, அதில் 300 மார்க்கில் 160 வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த காலத்தில் 160 மார்க் நிறைய மார்க்குங்க. இப்போ தான் 298க்கு குறைச்சலாக வாங்கக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. பட் 120 மார்க் வாங்கிடலான்ட்டு நான் வந்து திங்க் பண்ணேன். எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க பிஎன், டிபி, பிஆர்ஆர், கேவி அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நான் எதுக்காக பயப்படணும் என்று எனக்கு தோணித்து. யாம் இருக்க பயமேன்னு இவங்க என்கிட்ட சொல்ற மாதிரி ஒரு காதுல ஒலி வந்தது. இம்மீடியட்டா அந்த ஃபார்ம்ல காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சின்னு ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன். நான் ஏன் சொல்றேன்னா இங்க நிறைய டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் டு இன்ஸ்பயர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மேக் த ரைட் சாய்ஸ் அட் த ரைட் டைம். அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனால் தான் எனக்கு இந்த கரெக்ட் சாய்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த பர்டிகுலர் கிரிட்டிக்கல் டைம்ல. இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன். நான் வந்து எக்ஸாம்ல போய் உட்காந்துட்டேன். அந்த பேப்பர் எடுத்து பார்த்தேன்னா பாதி பேப்பர் ஒண்ணுமே புரியல. 300 மார்க் அக்கௌண்டன்சில, 300 மார்க் காமர்ஸ், இது அக்கௌண்டன்சி பேப்பர். அதுல வந்து கடைசியில 185 மார்க்கோ 190 மார்க்கோ தான் எனக்கு அட்டெம்ப்டே பண்ண முடிஞ்சது. அதுலயும் வந்து இந்த பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் அது ரீகன்சலே ஆகல. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னா அது டேலியே ஆகல. சரி, எதையோ எனக்கு தெரிஞ்சதை எழுதிட்டு வெளியில வந்து இந்த ரூம்ல எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்காங்க. சரி, 2-3 பேர்கிட்ட கேட்டேன், எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னா, இல்ல ரீகன்சிலியேஷன்லாம் சரியா வந்தது, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லாம் சரியா வந்துடுது, சரி காலி, அடுத்த வருஷம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு மாதிரி வீட்டுக்கு போயிட்டேன். ஆனா மார்க் கடைசியில வந்தது பார்த்தேன்னா 160 மார்க் வந்தது 300 மார்க்ல. அது எப்படி வந்ததுன்னா, அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணவங்க தப்பா செட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க ஃபிகர்ஸ் தப்பா கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க இவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லா ஸ்டெப்பும் கரெக்டா போட்டிருக்கேன். கடைசியில ஆன்சர் மாத்திரம் அது ஏதோ ஃப்ராக்ஷன்ல வந்தது, அப்படியே போட்டு நான் வந்துட்டேன். ஸோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you should have the confidence and the respect that what you have been taught by these teachers, by the professors, is the best possible knowledge you can get. So ஒரு teachers inspire பண்ணி correct decision எடுக்கிற மாதிரி, and students confidence and respect இருந்து அந்த decision எடுக்கிறச்சதான், இது ரெண்டும் சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு success வரும். I just wanted to mention that to you. Second thing I want to say is about integrity. Integrity na நேர்மைன்னு சொல்லுவாங்க, honesty சொல்லுவாங்க. But integrity is much more. It is about dedication. It is about commitment. முழு ஈடுபாடு. It is also about values. It is also about principles. இதெல்லாம் சேர்ந்தா தான் integrity.
அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிறது இவங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. They taught me integrity by example, not just by teaching, but the way they conducted themselves, the way they approached us. இப்போ வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் a very noble profession அப்படின்ட்டு பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா ஒண்ணுங்க, இந்த ஆசிரியர் தொழில் அந்த காலத்துல ரொம்ப கஷ்டம். 1978, 79, 80 கொஞ்சம் கஷ்டம். வருமானமே குறைச்சலா இருக்கும். அப்போ நிறைய தடங்கள் இருக்கும். ஆனா அந்த தடங்கள் இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்னுடைய மாணவர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளை வச்சுட்டு எங்களுக்கு சொல்லி தந்தாங்க. And it is a great thing which they have done. நாங்க 100, 120 பேர் வேறுபாடே இல்லாத எங்களுக்கு they taught us. அதுல சில பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட்ல, சில பேர் அந்த சப்ஜெக்ட்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து அவங்களும் முன்னேறணுங்கிற ஒரே நோக்கத்துல இவங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதனால தான் நாங்க we have all been successful because of them. நிறைய பேர் செல்ஃப் மேட் ஒண்ணுமே கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் முதல்ல they will first make you, then after that the teachers will make you. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையே இருக்கும். அதனால அந்த இன்டெகிரிட்டி நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு சக்சீட் இன் யுவர் ப்ரொஃபஷன் நீங்க கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் நிறையவே சொல்லுவாங்க. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனா லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங், இஃப் யூ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் யுவர் இன்டெகிரிட்டி then you will not go anywhere. Only if you have that integrity and go without compromise that you can be a success in life. Adu vandu only from our teachers we learn. The other thing I want to talk about is the college. நான் ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ல இருந்து விவேகானந்தா காலேஜ்ல வந்திருக்கேன். காலேஜ்ல அவங்களுக்கு காலேஜ் வேல்யூஸ் இருக்கு, காலேஜ் கொள்கை வேல்யூஸ் இதெல்லாம் இருக்கு காலேஜ்ல. நீங்க வந்து இந்த காலேஜை விட்டு போன அப்புறம் you will be the ambassadors of this college, and I consider myself the ambassador of ராமகிருஷ்ணா மிஷன். நான் வந்து மலேசியாவில் தூதுவராக இருந்தேன். அப்போ வந்து பிரதமர் மோடி வரதா இருந்தது. அப்போ நான் டெல்லிக்கு போகிறச்ச நான் பிரதமர் மோடியை மீட் பண்ணிட்டு, நீங்கள் கொஞ்சம் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அங்கே ஒரு கோலாலம்பூரில் இருக்குது, அங்கே வந்து வரணும், ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வரணும்னு கேட்டேன். அவர் எதுக்கு வரணும்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், அங்கே வந்து ஒரு சுவாமி விவேகானந்தா சிலை ஒன்று இருக்குது, அது இனாகிரேட் பண்ணணும். அது மாத்திரம் இல்லை, நானும் ஒரு ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் படித்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அவர் வந்து நிச்சயமாக வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து அதெல்லாம் வந்து கேட்டாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த அவிச்சி காலேஜுங்கிறது அங்கே வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அவிச்சி காலேஜ். நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எத்திக்கல் அண்ட் கம்பேஷனட் லீடர்ஷிப் ஃபார் சோஷியல் சேஞ்ச் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அவர். அந்த எத்திக்கல் அண்ட் கம்பேஷனட் லீடர்ஷிப் எப்படி அப்படிங்கிறது நீங்கள் அந்த காலேஜை விட்டு போகிறச்ச யூ மஸ்ட் பி அ பர்பெச்சுவல் அம்பாசிடர் ஃபார் அவிச்சி காலேஜ், and you should be able to reflect the values and principles of Avicii College. The last thing I wanted to tell you is about camaraderie. Camaraderie na தோழமை உணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்லேருந்து வந்திருக்கலாம். நீங்கள் வந்து செல்வாக்கு இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் ரூரல் பேக்ரவுண்டில் வந்திருக்கலாம், சில பேர் சிட்டி பேக்ரவுண்ட், சிட்டிலேயே வந்து இங்கே மயிலாப்பூர், இந்த பக்கம் கோடம்பாக்கம், இந்த பக்கம் நுங்கம்பாக்கம்லாம் வந்திருப்பீங்க. அண்ட் சில பேர் இங்கிலீஷ் தெரியும், சில பேருக்கு தமிழ் தெரியும். ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே அவங்க 4 பேர்கிட்ட பேசி வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே பேசிட்டு போயிடாதீங்க. ப்ளீஸ் மேக் தட் எஃபர்ட். அந்த முயற்சி எடுத்து ப்ளீஸ் கோ அண்ட் மேக் ஷுர் தட் ஆல் ஆஃப் யூ கெட் டு நோ ஈச் அதர். இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தால் தான் முன்னேறலாம். நீங்கள் வந்து வெளியில் போய் யூ இன்வெஸ்ட் இன் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ், பட் ஃபர்ஸ்ட் இன் யுவர் காலேஜ் இன்வெஸ்ட் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இது. இப்போ டிஜிட்டல் வேர்ல்டு, இப்போ காமர்ஸ் எல்லாம் வந்து காமர்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஹேவ் டு நோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஹேவ் டு நோ காமர்ஸ், அண்ட் போத் ஆஃப் தம் ஹேவ் டு நோ ஆர்ட்ஸ். அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் இன்டர்கனெக்டட் வேர்ல்டு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், தோழமை உணர்ச்சி எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் அது இருக்கணும். எனக்கு ஞாபகம் ஒன்று இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே காலேஜில் எல்லாரும் சைக்கிளில் வந்தோம். நாங்கள் பிஎஸ்ஏல வந்தோம், ஒருத்தர் வந்து ரேலையில் வந்தோம். எல்லாரும் பார்த்து இந்த சைக்கிள் நல்லா இருக்கு, அந்த சைக்கிள் எல்லாரும் படிச்சு. அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து கார் ஓட்டிட்டு உள்ளே வந்தார். கார் ஓட்டிட்டு உள்ளே வந்து அவர் பார்க் பண்ணார். நாங்கள் நினச்சோம் சரி பிரின்சிபல் தான் வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு நாங்கள் ரொம்ப பயபக்தியாக அங்கே போய் நின்றோம். அவர் வந்து வெளியில் வந்தார். நீங்கள் யார் சார், நீங்கள் பிரின்சிபலான்னு கேட்டோம். இல்லை
I am your classmate Shanmugam அப்படின்னு சொன்னார் அவர். அந்த Shanmugam எங்களோட every individual, he actually was a friend to every one of us, and he made that effort to make sure that he gave us all that affection. இப்போ வந்து Shanmugam வந்து இங்க வாடான்னா எல்லாரும் வந்துருவான். ஏன்? And that because he put in that effort to make sure that he earned our esteem, our affection. அதனால நீங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ங்கிறது, please invest in friendship. I think it's extremely important. So thank you for this time, and I am very grateful that I was given this opportunity to speak to you, and I am very grateful to my gurus who have made me what I am, and every success of mine and also failures I place at their feet. Thank you. தங்களது கல்லூரி அனுபவங்களையும் தங்கள் ஆசான் தங்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரைகளை அவ்வப்போது சரியாக பயன்படுத்தியதால் ஏற்பட்ட அதிசயங்களை அழகாக இன்றைய மாணவர்களுக்கு விளக்கி சொன்ன உயர் திரு திருமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. உயர் திரு எஸ்.எல். நாராயணன் ஐயா அவர்கள் பற்றிய சிறு அறிமுகத்தை வழங்க வணிகவியல் 2ஆம் ஆண்டு மாணவி கிருத்திகா அவர்களை அழைக்கிறேன். Mr. S.L. Narayanan is a BCom graduate who topped the class of 1982 at Vivekananda College. Besides being ranked 6th from the top in that year by the University of Madras, he is also a national rank holder associate of the Institute of Chartered Accountants of India. He joined the Sun Group as its Chief Financial Officer in June 2011. In this role, he reports to the founder chairman, Mr. Kalanithy Maran, and assists him in monitoring of operational performances. Prior to Sun Group, he was the Executive Director and Chief Financial Officer at Max Healthcare Limited. He was also the Corporate Vice President at HCL Technologies Limited, where he successfully led the company's financial reorganization following several mergers and acquisitions. In a nutshell, he has a demonstrable track record of acquitting himself in a broad spectrum of companies. He thrives on breaking new ground, has been a probing mind and loves learning new things. Widely traveled, he feels comfortable with variety of cultures and counts friends among diverse nationalities. We are proud to have you amongst us, sir. I request you to please share your words of wisdom with us. Om Shri Guru Pyo Namaha. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure being here, and this is a very important day in the lives of all students. So at the outset, I'd like to thank our teachers who are present here. And I must also remember those that are not present here. Professors Srinivasa Prabhu, Mr. Patsali, N. Rajagopalan, Jagannathan. Sadly, Professor Sridharan is no longer with us. And of course, Professor K. Venkatramanan. So it's important that we also remember them at this occasion. There's an old saying that parents are our first teachers and teachers are our second parents. Teaching basic things to overcome hurdles and putting us on the right path. Thuru was mentioning about integrity. We all have been shaped by the collective influences of all our teachers, and the concept of guru is very important in Indian society. One of the earliest mantras that all of us learn as kids is Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. Isaac Newton famously said that I could see farther because I sat on the shoulders of giants. All of us here have been extremely fortunate and we've been successful in whatever careers we have chosen. We've got a very accomplished diplomat, and we've got a businessman and philanthropist and educationist in Shanmugam, and an IT entrepreneur in Ramkumar, and a practicing accountant in Ganesh, and several others who are here, my classmates.
All of us have been successful thanks to the investments that these lovely people have made in our lives. And for that, we are eternally grateful, sir. I want to recall 2-3 things which I consider great learnings from my own time in Vivekananda College. Professor K. Shanmugam is a very important man in my life because he's also related to me. And soon after I finished my class 11, and that I think those exams ended sometime in March, he told me, "Hey, டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத, நிறைய டைம் இருக்கு, 3 மாதம் இருக்கு இன்னும் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ண, எவ்ரிடே சாயங்காலம் வா, எங்கள் ஆத்துக்கு வா, நான் உனக்கு அக்கௌண்டிங் சொல்லித்தரேன்" அப்படின்னு. So in the 3 months between the last day of the 11th standard metric exam and the first day of PUC in BCom, he completed the entire syllabus. So the day I started PUC, I had worked out, solved, the examples and exercises in the prescribed textbook for commerce. And that made a huge difference for the rest of the year for me. It released so much of time so that I could concentrate on other subjects. And that was one of the earliest learnings in my life, the importance of time. If you lose money, you can win them back. If you lose your health also, by better lifestyle, you can repair your bodies. In fact, you can even turn a new leaf and rebuild your character. But once time is lost, it's lost forever. So the point that I want to leave with you is, nothing is as precious as time. It's never going to come back. These are the building blocks on which a superstructure gets built later. நீங்க எல்லாரும் விதவிதமா போயிடுவாங்க. Some people will go into IT, some people will go into financial services, insurance, and some of you like Thiru might get into public service. You may become an IAS officer or a policeman or a diplomat. But please remember, the building blocks, the edifice on which the entire thing gets built is here and now. So the time management is the most important part of your life. Then the Vallabh Bansalin, or a famous money manager, or Thomas Alva Edison said, "Genius is 99% perspiration, 1% inspiration." Also, forget about that 1%. If you do the 99% perspiration, the rest is a piece of cake. So don't trust anything other than your toil. And sometimes நீங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணும்போது பலன் கிடைக்காம இருக்கும். But you should never lose heart, because in the long run it pays off. Anil Agarwal ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், ஸ்டெர்லைட் வேதாந்தா குரூப், அவர் ஆரம்பிச்ச முதல் 6 பிசினஸும் நஷ்டம்னா சாதாரண நஷ்டம் இல்லை, திவாலாய் போய் இன்சால்வென்சி ஆகிற அளவுக்கு. 8வது பிசினஸா ஸ்டெர்லைட் கேபிள்ஸ்னு ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் he has never looked back. அந்த ராபர்ட் ப்ரூஸ் கதை மாதிரி முயற்சி திருவினையாக்கும் அந்த கான்செப்ட் ஒண்டி மறக்கவே மறக்காது. The other thing that I want to mention here before I conclude is the ability to expand the frontiers of your knowledge. இங்க நம்ம ப்ரொஃபசர் ஜெகநாதன் எங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு. அவரை நான் சொல்லியே தரேன். எனக்கு சின்ன வயசுலேயே எக்கனாமிக்ஸ் மேல ஒரு காதல், ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிற சப்ஜெக்ட். அது எக்கனாமிக்ஸ் படித்தா வேலை கிடைக்காதுங்கிறதுனால ஐ வென்ட் இன்டு அக்கௌண்டிங் அண்ட் தேர்ஃபோர் ஃபைனான்ஸ். அப்போ வர டெக்ஸ்ட் புக்கிலலாம் ரொம்ப டேட்டட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் நாங்கள் 1979 ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகாம்னாக்கா 75, 74 டேட்டா இருக்கும். அப்போவே அவர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா புல்லட்டின் யோஜனான்னு இருக்கு, அதுலேருந்து எடுத்துன்னு he will update the statistics. எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லின்னு ஒரு அருமையான ஒரு மேகசின் இருக்கு, நீங்கள்லாம் படிக்க வேண்டிய, since especially people who are in economics and BCom, I recommend that you read this weekly. அதுலேருந்து
சில கட்டுரைகள்லாம் எடுத்து எங்களுக்கு கொடுப்பார். ஸோ அவர்கிட்ட இந்த கத்தது என்னன்னாக்கா, இஃப் தேர் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் லிமிட்டட் by the narrow confines of the prescribed syllabus, there's nothing stopping you from looking beyond. நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது இன்டர்நெட்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. I mean, we also had limited resources to a wider body of literature. So இருக்கிறத வச்சு ஏதோ ஒரு போக்கில் படிச்சு ஏதோ வந்துட்டோம் நாங்கள். But you are all products of the information age. I mean, all of you have mobile phones, you can surf the net and you look at the latest publications. So just keep pushing the boundaries, and that, I think, will stand you in excellent stead as you go on. I think with this, I'll conclude. Thank you very much, Shanmugam, for inviting me and giving me this thing. And whatever you all do, I wish you the very best, and there's a great future for all of you, because I think India is at an intersection of some amazing geopolitical developments. Today, if you look at the world, the whole world is looking at India as the place to invest. Now, 20 years munadi, when I was working in ITC, I never believed that there could be so many billionaires in India. And as the next 10 years, you will all go on to do something very exciting. And I wish all of you the very best. Hello. Since it's a memorable day and a great occasion, distinguished friends, if any of you would like to come to the stage and share the experiences, we have another 10-15 minutes before we get on to the next part of the function. Please feel free. Any of you, please come in. It'll be great. Come on. This is another distinguished friend of ours, Mr. Balu from Valli Villas. Om Namah Shivaya. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எங்கள் குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கும் எங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் குழுமியிருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இங்கு மாணவர்களை வழிநடத்தி செல்லும் ஆசிரியர் குழுமத்திற்கும் பள்ளியின் பிரின்சிபல் அவர்களுக்கும் மாணவ செல்வர்களுக்கும் எனது காலை வணக்கங்கள். ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வரும்போது பேசுறதுக்காக வரல, இருந்தாலும் அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது நிறைய எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. ஸோ அதை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வரேன். என் நண்பர்கள்ட்டையும் இந்த ஆசிரியர்கிட்டையும் உங்கள்கிட்டையும். நான் நல்ல பேச்சாளர்கள் கிடையாது, அது முதல்ல சொல்லிடுறேன். நான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுடைய ரிசப்ஷன் டேபிளில் உட்காந்து டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து நம்ம பேசுகிற ஒரு டாக்காக தான் நான் அதை எடுத்துக்கணும். நீங்கள் முதல்ல நான் சொல்லணுன்னாக்கா, இந்த விழாவை ஏற்படுத்தியிருக்கும் திரு சண்முகம் அவர்கள், அவங்க அப்பா AVM K Shanmugam, அவர் ஒரு லெஜண்டு. அவர் முதல்ல நாங்கள் சண்முகத்தை பார்க்கும்போது AVMலேருந்து வரும்போது அந்த எந்த ப்ரைடும் இல்லாமல் ரொம்ப சகஜமாக, அவர் ரொம்ப ஃபிசிக்காக சொன்னார், ரொம்ப சகஜமாக அந்த எந்த ஒரு பணக்காரத்தனமும் இல்லாமல் இன்னி வரலும் ஒரு டவுன் டு எர்த் பர்சனாக இருக்கிற சண்முகத்துக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். அந்த நினைவுகள் எப்பவுமே எங்கள் கூட இருக்கும். அது எங்களுடைய பர்சனலான விஷயம். இது ரெண்டாவது, எங்கள் ஆசிரியர்கள் PN சார், பாண்டியன் சார், DP சார், PRR சார், இவங்கெல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுத்த விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு மறக்க முடியாது. நிறைய பேர் திருநாள் சொன்ன மாதிரி எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் யாராக இருக்கிறோன்றதுக்கு நாங்களாம் இருக்கணும்னாக்கா அதுக்கு முழு இது அவங்கள தான் சேரும். அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். அடுத்து என்னுடைய நண்பர்கள், நாங்கள் காலேஜில் என்ன படித்தோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நாங்கள் எதாவது கற்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நாங்கள் வெளியில் சுற்றணும் தான். அதுதான் திருவாரூர்கள் சொன்னாங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்லா பழகுங்க. நாங்கள் ஒரு 40 வருஷம் இன்றைக்கி கழித்தும் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோன்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டேஜ் இதை உதவின வாட்ஸ்அப்புக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா வெவ்வேறு இடத்துல இருந்த எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல குழும வைத்தது அந்த இதுதான். இதில் இன்னொரு நான் சொல்லிக்க விரும்புகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா, நான் ஒரு 100 வருட நிறுவனம், 100 வருடமாக நடந்துட்டு இருக்க நிறுவனத்தில் இப்போ இந்த தலைமுறை லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ்னு ஒரு நிறுவனம், ஜுவல்லரி ட்ரேடு. அந்த ட்ரேடில் இருந்த ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புகிறேன். நான் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எந்த வாழ்க்கையில் எவ்வளோ படிக்கிறோம், எல்லாம் செய்கிறோம், பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிறோம். ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை உங்களுக்கு ஒரு முழுமை வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கை அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையாக இருக்கணும். இந்த விவேகானந்த காலேஜ்லேயும் சரி, இங்கே டீச்சர்ஸும் சரி, அந்த அந்த அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை
இந்த அறம் சார்ந்த வாழ்க்கைன்னா எப்படின்னு சொல்லணும்னாக்கா, என்னை வந்து ஒரு திடீர்னு மீட்டிங்கில் கேட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு 100 வருஷம் நிறுவனத்திருக்கீங்க, இந்த வெற்றிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு. அப்போ எனக்கு நான் மேடையில் அதிகம் பேசி பழக்கம் இல்லை, அதனால நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சொன்னேன். நான் வந்து கடையில் உட்காந்துருக்கணும்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது என்னென்னா, நீ கடையில் உட்காந்து விற்கும்போது, நகை விற்கும்போது கடைக்கு இந்த பக்கம் இருந்து லாப நோக்கத்தோடு விற்காத, கடைக்கு அந்த பக்கம் நின்று கஸ்டமராக நின்று அந்த பொருளை வில்லு அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, நல்ல தரமான பொருள், சரியான விலை, அந்த அந்த ரெண்டையும் நீ கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணினா அது வந்து உனக்கு லாபம் கம்மியாக கிடைச்சா கூட அந்த கஸ்டமர் திருப்தியாக இருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமர் உங்களுக்கு உண்டாத திரும்பி திரும்பி உங்கள்கிட்ட வருவாங்க. மவுத் டு மவுத் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்னு சொன்னார். அதுதான் நான் வந்து எங்களுக்கு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் கடையில். ஆனால் இந்த மவுத் டு மவுத் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த ஏன்னு சொன்னால் இந்த அறம் தான் அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன முக்கியம் அதை நம்ம பார்த்து எப்போ கொடுக்குறோமோ அப்போ வாழ்க்கையில் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகும். இது வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்துலையும் பொருந்தும். அது உங்களுக்கு நண்பர்களாக இருக்கலாம், உங்களுடைய துணைவியாக இருக்கலாம், உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களுடைய கஸ்டமராக இருக்கலாம். எல்லாருக்கும் என்ன அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்து வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தும் போது நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். நமக்கு கிடைக்கிறது குறைவாக இருக்கலாம், நம்ம கொடுப்பது அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த வாழ்க்கை முழுமையானதும் சிறப்பானதாக இருக்கும். அதனால் இங்கே இருக்கிற அனைவருமே நீங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பான இடங்களுக்கு போய் செல்வீங்க. ஆனால் எப்போ அந்த அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு எல்லா சிறப்புகளையும் கொடுத்துக்கணும்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெற்றிருக்கேன். மார்னிங். உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல, ரோட்டரின்னு சொன்னார், சில பேர் தலிகை ரெஸ்டாரண்ட் சொல்கிறாங்க. பட் ஐ எம் இன்வால்வ் வித் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 30 years. From 1986 to 2016 I was completely involved in education. Through the companies in which I involved, we would have trained more than 2 million people. ஸோ எனக்கு எப்போதுமே பசங்களை பார்த்து ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி, எதையாவது சொல்லணும்னு நினைப்பேன். இங்கே வந்து நான் பெருசாக அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக வரல. நீங்கள் எல்லாருமே என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸு who have all been very good, doing very well in their life. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் you take things as it comes and have fun in your life. This is what I do. My life is built out of a lot of adventures and misadventures. ஸோ நான் எதையும் செய்ய தயங்கிறதே இல்லை. ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படாதீங்க, அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நிறைய பேர் இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படி தான் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நான் அப்படிலாம் சொல்ல விரும்பவே இல்லை. டேக் திங்ஸ் இன் இட்ஸ் ஓன் மெரிட்ஸ். நம்ம ஆசான்கள், எங்களுக்கு இருந்த ஆசான்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாம் செய்வனு தெரிந்த செய், சேருடன் அறிந்து சேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணினீங்கன்னா போதும். இந்த கற்க கசடர கற்பவை கற்றமே நிற்காதற்கு தேவை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இந்த பார்ட் ஆஃப் தி லைஃப்பில். எனிவே வி ஷுட் லேர்ன் ஹவு டு டூ வாட் டு டூ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பணிவான அட்வைஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வுட் பி டேக் லைஃப் ஆஸ் அ ஃபன். ஆராய்ந்து செய்யுங்க, செஞ்ச பின்னாடி அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க. கோர்ஸ் லைஃப்பில் மாறிட்டே இருக்கும், அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல். சின்ஸ் ஐ saw the students, I thought I should tell something. That's my thing. Thank you very much. கடிகாரத்தை பார், ஓடுவது முள் அல்ல, உன் வாழ்க்கை என்ற விவேகானந்தரின் வார்த்தைகளுக்கு இணங்க நேர மேலாண்மை குறித்தும் முயற்சி திருவினையாக்கும் என்ற உண்மையை உரக்க சொன்ன ஐயா எஸ்.எல். நாராயணன் அவர்களுக்கு நன்றி. அழைத்தவுடன் வந்து சிறப்பான கருத்துக்களை சொன்ன சிறப்பு விருந்தினர்கள் பாகு, கண்ணன் ஆகியவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம். புத்தகத்தை தாண்டி புது உலகை காட்டும் புரட்சியாளர்கள், அகத்தின் மொழிகளை முகத்தில் கண்டறியும் சித்தர்கள், உள்ளிருக்கும் திறமைகளை கண்டறிந்து திறக்கும் சாவிகள், வகுப்பறையை கருவறையாக்கி மறுஜனனம் கொடுக்கும் பிரம்மாக்கள் நம் ஆசிரியர்கள். இங்கு மும்மூர்த்திகளாய் வீற்றிருக்கும் உயர்மிகு நடராஜன் ஐயா, துரைப்பாண்டியன் ஐயா, ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களின் பாதங்கள் தொட்டு வணங்கி அவர்களின் பூரண ஆசிகளையும் அனுக்கிரகத்தையும் பெற பாத பூஜை செய்ய இருக்கும் அற்புத தருணம் இது. இந்த நிகழ்ச்சியான சடங்கை மகிழ்ச்சியாய் செய்ய வருகிறார்கள் எம் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் என் பூமா அம்மா, முனைவர் ஆர்.என். கல்பனா தேவி மற்றும் பேராசிரியை செல்வி அவர்கள். Or 4 of our colleagues to come over to the stage, please, to honor this professors.
We have small felicitation and mementos for all our friends. நிதித்துறையில் பட்டம் பெற்ற இவர் ஆராய்ச்சி கல்வி, நிர்வாக மேலாண்மை உள்ளிட்ட கற்பித்தல் கலையை 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வழங்கி வருகிறார். தொழில் நிறுவனம், கல்வியல் தளம் என்ற 2 அமைப்புகளிலும் ஏராளமான விருதுகளை பெற்றவர் முனைவர் P.R. ராமகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள். பேராசிரியர், துறை தலைவர், முதல்வர் முதலான பொறுப்புகளை திறம்பட செயலாற்றிய இவர் NCLT மற்றும் BIFR நிறுவனங்களின் ஆலோசகராகவும் அங்கம் வகிக்கிறார். ஐயா, உங்கள் ஆசிகளையும் ஆலோசனைகளையும் அகம் குளிர அடைய ஆவலாய் உள்ளோம். வாருங்கள், உங்கள் அமுத மொழியினை தாருங்கள். Dear students, I can understand your psychology very well. I will not detain you more than what is expected in a short span of time. And still I am with the students and have dedicated for the students, by the students and of the students. That is a life I have spent. 40 years I am with the great personalities. You would have heard students get inspired by the teachers, but there are instances where teachers get inspired by the students. Have you ever seen? This is the batch which has made me a teacher and made me to stand in before you after 4 decades of time. And the entire class gems, 50 students and 50 pearls and 50 diamonds. Not a single student has gone without a name behind him. And everybody shines today like a diamond. And I can proudly say that we are the teachers to get a much more pleasure by seeing them rising in life next to their parents. அவங்க அப்பா அம்மாக்கு அடுத்தது அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து இன்னைக்கு என் பையன் வந்த மாதிரி சந்தோஷப்படக்கூடிய டீச்சர்ஸ் நாங்க. அவங்க ஒருத்தரும் இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில எங்க இமேஜினேஷன் மேல நாங்க 8 அடி பாஞ்சா அவங்க 16 அடி பாஞ்சிருக்காங்க. எங்களுக்கு மேல எவ்வளவோ போயிருக்காங்க. We are very happy. I have gone to their offices and I have gone to the place, even other country wherever they are. I have traveled and met them and felt very happy to see their position decorating various positions. And I want all of you to come like this. This is the day for you. This is an opportunity for you. After 40 years, your secretaries, your teachers should feel proud of you and say that my student is this, my student is in a high position. That is the order. They said Shanmugam came in a car. I spoke to Shanmugam 40 years back, 82, and he told me, sir, நானும் பைக் வாங்கலான்னு தான் பார்த்தேன், ஆனா எங்க grandmother did not permit me to bike. அன்னைக்கு ஹெல்மெட் கிடையாது. It was a symbol to understand all of you. Those who are riding bike without a helmet, you see your secretary who did not even buy a bike because of safety reasons, and he was asked to buy a car and he came and traveled a car. The reason is that is what he told me even at that time. And I had the opportunity and pleasure of
speaking to every one of them at the age of 19-20. And உங்க வயசுல அவங்க எல்லாரோடையும் நாங்க பார்த்து interact பண்ணியிருக்கோம். And we are happy God has given kind enough to have this interaction and what you call travel along with them. And today is a memorable day. The Gurukulam அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க இன்னைக்கு. இட்ஸ் a real குருகுல வாசம். ஒரு மரத்தடியில ஒரு கிளாஸ் நடத்தி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்ச அந்த காலத்து குருகுலம் எப்படியோ அதை இன்னைக்கு ரியல் லைஃப்ல கொண்டு வந்து அவ்வளவு மாணவர்களை எங்களுக்கு இன்னைக்கு முன்னால பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. I wish them much more prosperity. We will also come and share our opinion, contribute for the what you call further academic elevation of this institution. I come and do that whenever you call. Thank you very much. ஈன்ற பொழுதும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். தாய் மட்டுமல்ல, ஆசான்களும் தங்களது மாணவர்களின் வளர்ச்சியை கண்டு பூரித்து போவார்கள் என்று சொன்ன ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஐயா. உங்கள் பூரிப்பான உரையை கேட்டு எங்களுக்கு புல்லரித்து விட்டது. நன்றி ஐயா. பேராசிரியர் முனைவர் கே துரைபாண்டியன். ஏற்றிவிட்டு இருப்பார் ஏணியாக, மாற்றங்கள் கண்டு மகிழ்வார் ஞானியாக. 46 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எத்தனையோ மாணவர்கள் வாழ்வில் மாற்றங்களை ஏற்றங்களை ஏற்படுத்தியவர் முனைவர் பேராசிரியர் கே துரைபாண்டியன். விவேகானந்தா கல்லூரி தொடங்கி அகர்சன் கல்லூரி, அமெட் பல்கலைக்கழகம், சென்னை பல்கலைக்கழகம் என பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் பேராசிரியர், முதல்வர், தேர்வு கட்டுப்பாட்டு ஆணையர், சிண்டிகேட் உறுப்பினர் என பல அரிய பொறுப்புகளை அலங்கரித்தவர். மாணவராக மாநில அளவில் சிறந்த மதிப்பெண் பெற்ற இவர் ஆசிரியராக சிறந்த ஆசிரியர் என்ற பட்டத்தையும் தனதாக்கி கொண்டவர். பல்வேறு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ள இவர் 3 சிறந்த நூல்களையும் கல்வியுலகத்திற்கு அழைத்துள்ளார். ஐயா, உங்கள் அன்பையும் அனுபவங்களையும் அள்ளி பருக ஆசையாய் உள்ளோம். வாருங்கள், உங்கள் அறிவுரைதனை தாருங்கள். Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sasastra, Praparama Tasma, Shri Guruve Namaha. My pronouns to all. At the outset, I would like to thank all the dignitaries on the dais and off the dais, and a special thanks to our secretary and correspondent, Mr. Shanmugam, and their team, headed by our principal, Dr. Poba, and others, who have arranged this Teachers' Day celebration extraordinarily and fantabulously. So after so many years, I think after 17 years, I'm saying the first time, even in Madras University, they have not started any function exactly on time. So now I am seeing this time at 11 o'clock, and I see 11 o'clock started. So I was wondering. So you might have heard about Dr. S.V. Tyagarajan, S.P. Tyagarajan was Vice Chancellor. So very strict, very confident. Even on the convocation day, because I invited him at Agasan College as principal on convocation day, it was raining so heavily at the time. And in spite of that, he says they're going to be, Pandians is going to be 10 o'clock. Where are the students? Students only 10% are there. But they are not able to come because from the bus stand to college, it takes at least 10 to 15 minutes to walk. So the students are, because he is fond of timing, as Mr. Narayan was telling about, once time is lost, everything's lost. Okay, so he was so much particular about the timing, and whoever comes, so give them degree, others let them collect it in absentia. That's what he started exactly. So I was begging him, sir. So the place is very distant. It's in rural place. The students cannot come over there. He doesn't compromise at all. He was so punctual. The same remembrance comes to me when we start the program at 11 o'clock. Hats off to the team of Avicii College of Arts and Science. And thank the management also for making such a very, 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 very fantastic manner this particular Teachers' Day. And all the students who have been in the highest position. So I respect each and every one of you, each and every one of you. And regarding the students, teachers and parents, everybody is there. I congratulate every one of you,
And I think this is not the platform to tell about the students' performance, teachers' performance, and the parents' performance. So I'll meet you separately on some other occasion. So to discuss individually to all the students and the teachers, to have a separate program for a faculty development program for the teachers. So I thought immediately as soon as the college was started, it was my college. It's not a Shanmugam's college. So whatever I had the dream, whatever I had the experience for the past 47 years, in my Vivekananda college as well as at the Augustine college, was there as a principal for 12 years. That gave me much rich experience about how the college should be, how we should reach the globe. In the same manner, whatever the experience I had, I want to reincorporate at Avicii College to bring it number one in all respects. So I wish all the members of the management and the students, faculty, everybody must be get involved in everything, and especially for the two students. So be in touch with the teachers, whatever the teachers say, because our point of view, especially in Vivekananda College, the discipline is the most important one. Once your character is good, your conduct is good, you are disciplined automatically, and automatically you can get into the success, get into the story of success. So they formed after so many years the PISA group. So we are very happy. They are not only PISA. PISA, what do you mean by PISA? It's a Latin term. Actually, they are fixed up, and PISA means lead. So they are leading. Actually, they are the leaders. They are showing path in various ways, as a chartered accountant, as an industrialist, as an educationist. So many are there in the PISA group because they are the actual leaders of this group. And they are concentrating in various walks of life. And as far as the placement is concerned, there is no problem at all. So we can have 100% placement as far as the students are concerned. You not worry about it. So you have to be very much proud of being a part of this particular institution. So definitely it will grow like a banana tree in future. And when we were starting, I'm talking about 1976 when I joined over there. Actually, so these PISA means in everything they are PISA only. So they enjoyed, they gain knowledge, at the same time they make us study also. They are so much intelligent. So there seems to be playful. There seems to be wondering about it. Because at that time there is no media at all, except cinema theater, there is no other entertainment. So even then they were concentrating on the studies because of the basic intelligence they had. So I used to be afraid of, even my missus used to say, because the students are so intellectual, I do not know what question they'll be asking next day. Because they prepare more than me to ask me to test me whether I know this. But I never suppress, I welcome them. I encourage them because that made me to bring it to this level. So I once again thank all the PISA group members of AVM Vivekananda College to make me to this level. That's true. I'm not exaggerating. That's true. I think now Mr. Mani, who is a High Court judge here now at present, he was my student over there at the time, father son of Hari. And I was taking mercantile at the time, 1977. So his father is a Supreme Court lawyer at the time. So he takes case studies and come out and ask me, so this is the case, sir, please answer this question. Suppose if I know, immediately I answer, otherwise I will not suppress him. Suppose if I don't know, I will consult my law friends, advocate friends, and then come to you next day. So he'll be very happy. He'll say, next day, after discussing, I'll come and discuss with him about this, and he'll be very happy. That is what the teacher's mentality should be. Should never suppress any students. They should encourage the students to ask questions. That is the main growth for any teachers to come up in life. So that way, we have been studying on behalf of the students. Because they are so intelligent, they made us, they threaten us, we have to study and come out successfully in life. So once again, I thank every one of you from the management, from the staff and students for giving me this opportunity and giving this platform to be with you and honor us, and we are embarrassed after seeing all these things. I thank once again everybody, and finally I request the students again, I heartfully request the students, be honest to the teachers, honest to the parents, and honest to the community, and honest to everyone. So be a proud Indians. Okay, proud Indian. Jai Hind,
and wish you all success in walks of life, in all walks of life. Thank you so much. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்ற உயரிய கருத்துக்களுக்கு இணங்க ஒழுக்கம் ஒரு வாழ்க்கையில் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்பதை அழகாக அறிவுறுத்திய ஐயா அவர்களுக்கு எமது நன்றி. பேராசிரியர் பி. நடராஜன் புகழ்மிகு விவேகானந்தா கல்லூரியின் பேராசிரியராக, துறை தலைவராக, கல்லூரி முதல்வராக, மாணவர்களின் கலங்கரை விளக்கமாக அயராது கல்வி பணிபுரிந்து ஆயிரம் மாணவர்களின் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்டவர். மட்டைப்பந்து தொடங்கி புகைப்படைத்துறை, தேசிய மாணவர் படை என அனைத்திலும் முத்திரை பதித்த மிக முக்கிய ஆளுமை. 1000ஆம் பிறைக்கான ஆயத்தமான இவர் கவின் திருச்சி நகரிலே கல்வி கரை கண்டவர். ஐயா பரசுராம் பெற்றெடுத்த பிள்ளை. மாணாக்கர் செவிமடுப்பர் இவர் சொல்லை. எவரிடத்தும் நட்புடையர் இனிய சொல்லர். செவிக்குளிர பேசும் இவர் சொல்லை கேட்க சேர்ந்திருக்கும் அன்பின் கூட்டம் இது. இன்னும் 2 தினங்களில் 80வது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை கொண்டாட இருக்கும் அன்பின் ஆசான் அவர்களுக்கு இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடுவது என்பது மிக பொருத்தமாக இருக்கும். இது அந்த மகிழ்ச்சிக்கான நேரம். சகனாவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்துமா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. This prayer couplet for the benefit of all my old students who have assembled here, even after 40 years, they remember all those things. I want to just give them a clue. That's what we have been brought up. I have never used the word Vivekananda College. It is an institution. Vivekananda is an institution. If it is a college, it will be like any other college, tutorial college, animal college, zoo college, like that. It is not like that. They have built it over a period of years, not because of teachers only, but because of very good students. How I wish this Avicii college will also become an Avicii institution over a period of time. It is because of the students first and the teachers next. On a teacher's day, all teachers are happy because they got only one day called Teacher's Day. Remaining 364 days, they will be toiling, suffering, grumbling and all those things. For the students, I would like to have a little bit of interaction. An interaction is one where I ask questions, you answer. You ask questions, I am answer. My question is based on a premise. There is no student who is bad. All students are good. Not a single student is bad. If that single student is bad, because the teacher is bad. Because teacher stands as an example for all the students. Take it. These are all things that have happened over a period of years. In fact, I want to just put another couplet. Nila nila odiva, nillamal odiva, நேரில் கண்டதெல்லாம் நீ சொல்ல வாவா. நான் நிலா இல்லை, என்னோட கம்ப்ளெக்ஷன் இல்லை, நான் ஓடி வரவும் இல்லை. ஆனால் அந்த செகண்ட் பார்ட் கண்டதும் கேட்டதும், இனிமேல் தான் டிவியில் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்தாலும் வரும். கண்டதும் கேட்டதும் ஃபார் 40 years I won't call it experience. It was only an experiment with the students and the staff. There have been days when in the university examination
people play a lot of malpractices. In one college in the city, what they used to do is that instead of white color thread, which is given to you for attaching additional sheets with the main answer book, that college used to give green color thread. That means when green color thread comes, that belongs to that college. That is how the teachers have trained the students. After a very long time, because I have been a chairman of BCom board for more than 9 consecutive years, when I made a report to the controller, this is how the green thread is being used for the purpose of identifying a college. He sent around a circular, hereafter there is no color thread, only white thread. But the teachers of that particular college, they are more intelligent than that of the controller of examination. Next time it happened, the teacher said, don't use color thread. On the third page, first page, second page, on the third page top, you draw a coconut palm, a coconut tree. Therefore, when they see the coconut tree, they know that the paper has come from that particular college. This is how some of the teachers had also been bad, and probably the students would only take the cue only from them. I think in this college, because it is new, all the teachers are pure and perfect and would go by the rules and regulations prescribed by the university. The students, for that matter, there is a lot of respect for teachers, not only on the Teachers' Day, on any day and every day. We are all terribly happy after 40 years. When I meet all these people, half of them I have forgotten. When I see them, when I talk to them, when I go near them, then I am able to remember, oh, these are all the students. This is a student who ran away from the class from the last bench in the last hour. All these things we are able to remember and recollect with all the happiness. Therefore, these students, for that matter, it's an opportunity given to you. There is no use of lamenting over the spilt milk. It's an opportunity is given to you, grab it. That is what these people have done. In the college, they were many students, more than what they should do. When you see the achievements of all these people over a period, after 40 years, I am very happy, terribly happy that these people have come up. சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் வாத்தியார்கள்லாம் எப்போவுமே அப்படியே தான் இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நல்ல உயர்ந்த நிலைமையில் இருப்பாங்க. சந்தோஷம்தான் சார். ஏன் அந்த காலத்தில் ஆசிரியருங்கிறது ஏணிப்படி, இந்த காலத்தில் ஆசிரியர் ஏன் இப்படி அப்படிங்கிற நிலைமை வந்தாச்சு. அதெல்லாம் மாற்றணுன்னாக்க the teachers as a whole must put their heads together, stand together, see that the only aim of the teaching profession is to make the students come up in life. It's a wonderful occasion you have given to me, and I am very happy, and this will continue forever in future as well. Thank you very much. Very nice of you. நமக்கு உலகை காட்ட நம்மை செதுக்கியவர்கள் தாய், உலகிற்கு நம்மை காட்ட செதுக்கியவர்கள் ஆசிரியர்கள். அத்தகைய ஆசிரியர்களின் பொறுப்புகளை சிறப்பாக எடுத்துரைத்த ஐயா அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றி. We always feel young and energetic, surrounded by loving friends, and supporting our gives us the joy that is insurmountable. Viveka Pistas participated enthusiastically in the friendly cricket match organized by Avicii College between Viveka Pistas and Avicii College. We are sure that yesterday's match has proved to be refreshing and reminiscent of those green salad days, where the mind is carefree and the head held high with pride, as said by Tagore. We are glad to announce that Viveka Pistas grabbed the winners' trophy. Subsequent runners are by Avicii College. I request our honorable guest, Professor P. Natarajan, to give away the trophies.
Living, along with Tamil Nadu Apex Body, conducted slogan writing competition in English and also short film contest. And our students participated in that. And I'm very happy to announce that our students have won the first prize among 143 entries and 40 colleges, and also bagged the cash award of 3,000 each. So I would like to welcome my students, Narayanan and Shelva Mondis on stage to receive the cash award. From our beloved secretary, please sir. So I would like to welcome our beloved principal, Dr. Abdullah sir, Ms. Gajalakshmi, who were part of the team with 50 students who took pledge on that day. Beautiful morning. A lot of emotions for us. It means a lot to us. This day means a lot to us. The 1982 batch of Vivekananda, we have completed 40 years of college, and it's wonderful that I have a lot of my friends sitting along with me, supporting me in my cause of education. A building needs pillars, a building needs columns to build, and all of you are like that. The foundation is here. The relationship we shared with our professors was a very different, very unique, and how do I say it? Till date, we respect them so much, and they know us by names. They would have gone through several batches before us, after us, and been several places. But to them, this 82 batch is very special, and to us, you are all very special, sir. My relationship with all of them were very good. Some of them could not come when we requested Mr. KV. He said, "Pa, enala ukara mudiyadhu. Ninnite nadappa evlo tholomnal na nadappen. But ukanda enna thookuradhukku romba difficult ah irukum. Neenga embarrassing aidum. Adanaala na varala. But my wishes are there with you." Like what SL was mentioning, SL's favorite is KV. We all liked him. He is a lot of fun to be with. But Mr. PN, that icing of the cake mela top la irukumla adu mari avare, we have had real good time with him. We have traveled with him, and he has been very, very, how do you say, friendly. Like they say, after your parents, your teachers are there. A very motherly person, very loving, very caring, and he taught us accounts. He made the classes very interesting. There was always humor in his speech. Even as soon as he came here, there was humor. Engappa, unga rendu friends enga kaano, Anbu, DVK abdin ketare, vandotiyum. He remembers us so well after all these years. My friends are remembered, and how we used to hang around with each other. So that is a memory he remembers about us. So thank you for putting up with a lot of nonsense that we have done. And as soon as he saw me, he just told me, "Hey, nammala onna Malaysia ku neenga vandinga illa?" I said, "Amma, nalla memory la irukku." There was so much of fun. He was a part of us. You know, as students, how we make so much of noise. He was a part of it. He allowed us to do everything, shout, scream, do anything that we could do in a bus. These are all so much in a memory that today when I think of him, the accounts that he has taught is the basis of what I have built up, whatever I am doing. Not knowing accounts, see, when I finished my schooling, I had to get into college. It was +2 was for us, so I had to stay in the High Court. At that point of time, I needed some help in commerce, so I had to lose about 3 months, after which I got into AMJ in college for doing my PUC. My first accounts teacher was Dr. Nirmala Prasad. Later on, Dr. Nirmala Prasad was the lady who founded MOP College. She was the first principal of MOP College. She was like a stalwart, and she built up MOP College like any other, it outbeat every other college in Chennai did. So the minute I decided to start on Avachi College, I called her. In fact, she had recruited people like Mrs. Kalpana, Selvi, who else were recruited? Quite a few faculty were recruited by her who are still here. And
But somewhere she ran into some health issues and we lost her. Then we had the next principal who came here was Babu Ratnam. He was somebody whom I had in mind precisely. I have not seen another human being like him. So calm, so relaxed. In fact, when we were wanting to hire a principal, Mr. T. Shekhar said, "Sir, there's a gentleman in Guru Nanak, you should just meet him." So I met him. He just came. He was a very short, small-made man. He was a major in the army. He was a major, conferred major. And I just asked him, "Sir, how would you manage?" He said, "Don't worry." He has never got angry. The first two batches are still here. The faculty who worked with him are still here. An ideal thing of a principal that he was. I was very, very happy the way things were going. I know, God, this is how it's going to be. But I lost him due to COVID. Coming to the main part of the story. My faculty played a lot of role in my life. So I always had a vision, okay, say this is how a college should be. How we have to take it forward. I had a vision for it. I had even a vision of the place. Everything was there. But I ran into rough weather for about 4 years. From 2012, the time that I started this college, I didn't have the right papers. Then the government of Tamil Nadu had a statement saying that in a leased land you cannot start a college. This particular land is a leased land for over 100 years. And this particular lease cannot be transferred or done anything to it. It's a foolproof lease. So how do you do it? So going to the government, getting rejected. Going to the government, getting rejected. From 2012 to 2018, I was going through this process of rejection constantly. And I think 2017-18, we were in Malaysia with Anbu and Thiru, who was then the High Commissioner of Indian High Commissioner to Malaysia. So he was asking, "What are you doing?" I said, "I'm just sitting laying eggs over here and doing nothing at all." Mr. Shekhar knows what I was doing every day. Nothing. Just sit down here, come here, go to the government, find out everything, paper getting rejected. This process kept going on. So I told him, "I'm just frustrated with things. I'm just going to give up." He said, "Don't worry about it. Go back tomorrow. I'd like you to meet someone. Just meet him. If it doesn't work, it doesn't work. You give up. But don't give up till then." So the next day I got back to Chennai. In fact, we were very late for the flight because we were sitting and talking, and then Anbu drove me back. I've never been at such speeds in Malaysia. He literally drove through the roads of Malaysia. We managed to get in the flight and the day was closed and we came here. The next morning, first thing, I got a message from Thiru. "Meet this gentleman. Just call him up and he will do you just meet him." That's all. It was just a very short message. As a diplomat, just one line. He won't talk more than that. He won't say more than that. So he said, so I immediately called up. To my surprise, it was the Chief Secretary of Tamil Nadu, Mr. Ramohan Rao. Apparently, Thiru and Mr. Ramohan Rao were colleagues in a course that they had done together. And he immediately gave me an appointment in the next hour's time. I rushed to the secretariat. And when I entered the secretariat, I was given the same entrance. Because Thiru had recommended my stay, I was given the same entrance through which Madam Jayalalitha used to go up. And the first time I got into a lift in which she was traveling, thanks to Thiru. And then I reached the CSS room. And I just had one visitor before. There's a big hall where people are sitting. And then there was a personal room where others were sitting. So I entered this room and he said, "Wait, you will be the next person to see the CS." So I entered the room. I find a dynamic person over there. He didn't speak much. He said, "What's your problem? Just give it here." And then he saw all the papers. He took a while. He read all the papers. He just looked at it and said, "These fellows are fools. We need 22 other colleges. You get it and I will sanction it. This modification is long overdue and it will be done." It was done. The next day he asked me to come, and when I went there, he told me, "I summoned the minister, I summoned the secretary to do it." I have not heard this word summon. I heard the lady use the word "aane," and then I thought this is the English version of it. So that's a word that they all use. And then the GO was passed, and that's how the college happened. Later on, Mrs. Nirmala came in. Things started happening. But the person who really gave the idea of this college, of course, is sitting over here. Two gentlemen on either sides, Mr. PRR and Mr. DP. They both had come to Rajeshwari for some event. Mr. PRR particularly walked back from the event and came into my room and said, "I like it very much. All of them are greeting each other with Hari Om."
Very nice, very nice. I really enjoyed myself. I distinctly remember Mr. PRR saying that. Mr. DP came on a later date. He had a look at this. This was before, when I was just vacating the school out. He had a look at it and he told me, why didn't you start a college? I said, this is space enough. He said, don't worry, there's enough and more. Come to MOP and have a look. You have much more than that. We do have grounds which is on the rear, but I never include the ground in the college areas. So I keep some area for a play area and I keep the rest of it for education. So I didn't want to pick up the play area. So I just showed him this area, this all. Don't worry, you will start a college. So the idea of college was mooted by Professor DP. He later on called me to his college to preside over an event. And I distinctly remember, he's still, there was a time DP was teaching on the stage and I don't know how many of you remember that incident. He was just walking back and he fell off. Who had a car? So that day only my other friend DVK had a car. So immediately Anbu, DVK and me, we rushed to his help. We took him to Royapeta Hospital. We admitted him there. And then we left and came back. We went on our own errand. The next day we got back to college. என்னப்பா எங்களை போய் ஹாஸ்பிட்டல் இறக்கிட்டு நீங்கள் 3 பேர் காணா போயிட்டீங்க. So very sorry for this. It took us 40 years to apologize to you for whatever we have done. Wonderful memories of my faculty over here. Friends of mine coming in from Vivekananda. It's a long way our friendship has gone. It all really, we were in touch and not in touch so much. But all this began with the Chennai floods. When we had the Chennai floods, we started a camp over here. A friend of mine, VSG, Murli, a few others came in, SL Narayanan, and a few others came in. Kandan, his entire kitchen was here, Anbu was here. So all of them came in here. They set up a kitchen over here. We were literally feeding thousands of people every day. We had people telling us, these are areas where food has not reached. So we used to send it every day. What happened in this friendship is a WhatsApp group was formed. That group has grown. We were hardly about 20. And then each one bought in a few. Till date, even last week, Mr. SL had gotten a friend of ours. So we keep on picking up wherever. They do a lot of research in getting our friends back again. Totally to about 70, 80 of the 120 of us are back in a group. We do meet occasionally. Today, a lot of them were being a Monday, a working day, they were not able to come. So we have a live broadcast going on right now to facilitate them to watch it. So thank you all for supporting me as friends in my endeavor of this college. Coming to my faculty, I've always been speaking of my professors and wanting them to come and motivate you. We, like how our students need motivators, I've always been telling Dr. Booma that we need motivation from my faculty to you. It so happened that I told her, please get in touch with first Mr. PN, and I circled his name and gave it. And she starts, if I give an instruction, she'll start doing it somehow or the other. She will get them do whatever it is. She caught him in US. He was in US with his family. And then she was having a talk with him, and somewhere to the conversation, she came to know that Professor's 80th birthday falls around this date. He just decided, she just asked me, sir, what can we do? I said, yeah, we will do it in our college. Why don't you invite him? She called him back, I think, the next day, and he readily agreed to come here. Sir, thank you very much for honoring and letting us celebrate your 80th birthday with us. It's 40 to the students and to the faculty. The aspect that we have got, the aspect that our batch has got towards the faculty and the faculty has got towards us is something which is very important. I've been talking about it. The love, the affection, the motherly love. And how does one become a mother? A faculty become a mother and start mothering a child over here. 6 hours of a day they are with us, and those are the very important hours of his life. How are we going to support him? How are we going to change him? This is a very, very important part of your life, the 3 years. And these 3 years, how are we going to put that Ajinomoto into you, that you become somebody like these people sitting in front of you? You can all make it happen.
And here are the people here to help you make it happen. Our faculty is here to help you make it happen. It's how you're going to just accept the fact that you're ready to get groomed by us. Students, we are putting all our students in the back. Am I listening to all of them? The white shirt in the back? Third row behind. You can have your talks later. That row there. Yeah. You. See, I don't want any talking when distracts me. Yeah. So, what we want you to do is to benefit out of it. The mentor program that Ram, his colleagues are all doing. See, the idea is to reach you, to benefit you, and to make you somebody. That nobody in you to become somebody. We were all nobodies one day. All of us. We didn't know our destination. Today you have so much of opportunities. But the day that we studied, it was just them, us. That's it. And the friendship that we had among ourselves. We were as playful as you were. I'm not saying no. But in today's world, it is not the same. You are living in more difficult times than what we are living in. You are living in a more competitive world. What are you going to do to yourself? We are here to help you out. We are putting in as much effort as possible. The faculty here are really working hard. The mentors here are supporting you. We want you to support us. 40 years later, I may not be here, but there will be somebody here. You'll have a new secretary here. You must all come back here and celebrate your faculty's 80th birthday, your faculty's 60th birthday. You know, that is what I want you to do. That determination. Coming up in life, there are two things I want to tell you. I was mentioning about the aspect about getting the plan sanction, the sanctions for this college. There were only two things which I was going through. I knew that I'll get it, but the back of the mind said, no, there are options. The front of the mind says, no, be focused on it. So I was literally fighting a battle between the two minds. So at one point of time, I gave up. I used to tell my wife, I cannot take it any further. There's nothing happening. She said, yeah, you start a CBSE school. But then my mind said, no, let's go back to a college. So this fight was something I was having in my mind for about 4 or 5 years, doing nothing, but only having a determination that a college should come up over here. There's one thing I learned during this period is patience and awareness. Awareness about the fact that it will happen. When my determinations became very strong, I met him. But still there was a confusion. But then, doors open. Awareness, patience. These two are the policies that you will have to have. Miracles don't happen overnight. Prayers don't happen overnight. They all have the powers. But one has to wait for it. Wait for it and doors open up. I want to see you all reach the top of the ladder. We have a lot of programs for you coming up in the next 2-3 years. We have the labs which will be getting ready. The first time I've been telling her, our aim of this college is to be the #1 commerce college in India. No less. What I mean by commerce is just not commerce, computer science. We have started criminology this year. And as you know, cybercrime is a major area of interest. And I've been talking to the professor over here that I'm very keen on this. I'm going to bring in the people there to do it. Commerce, yes, it's all handled by Ganesh and he's working together. We want to make all of you industry ready. So is computer science, and both the computer science we are doing it. Likewise, I'm looking after this wing which is completely there, which is Viscom. We had a lot of activities this year, lots. And we're happy to announce that we have entered into an endowment with the University of Madras, where we will be doing a 2-day seminar in AVM's name in the University of Madras in cinematography and various allied activities. So we had impressed on the Vice Chancellor so much that he had called us and asked us to start it. And it will be on my grandfather's birthday, which is our Founders' Day. And that's when we will be having this doing. Apart from this, we also have a lot of activities in Chennai International Film Festival. We work along with them. Our students go to Goa every year for the film festival. And we also take our students to the Chennai International, which watch all the films in the Chennai International Film Festival and attend masterclasses in Goa. Last year we did a 3-day masterclasses exclusively on film and filmmaking, where we had the top of industry people coming over here. So we have a lot of things happening over here in every department. Probably this year we may even go to the forest. That's what I've been talking Mr. Prakash to attend. We want to do
go to Kabini and do something over there. So every year we are doing something new, something different from every other college in town. We are very bullish. We want to do it and make it number one, and we are in a hurry to do it. Thanks for the support by my classmates, the blessings of my professors, the support system of the staff of Avicii College of Arts and Science, the principal, and the entire student community. We are here for you. We want to make you all somebody from where you are. Thank you very much. எத்தனை உயரங்கள் அடைந்த போதும் உள்ளத்தில் மாணவராய் தங்கள் குருவை போற்றி வணங்கும் மாணவர்களாய் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலை தந்த நமது கல்லூரி செயலாளர் அவர்களுக்கு நன்றி. ஆசிரிய பெருந்தகைகளே, எங்கள் கிறுக்கல்களை ஆச்சரிய குறிகளாக்கிய அறிவு கோயில்களே, எங்கள் பெயர் பலகைக்கு கௌரவம் சேர்க்கும் கரும்பலகை கடவுள்களே, நரைத்தாலும் நடுங்கா உங்கள் நாவன்மை வாழ்க. வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்கி நிற்கிறோம். இதோ உங்களை மகிழ்விக்க மயிலாய் ஒயிலாய் ஆட வருகிறார்கள் எம் மாணவ மாணவிகள்.
ராஜா ராஜாதி ராஜேந்திர ராஜா பூஜா தூக்காத வேறெங்கும் பூஜா நேற்று இல்லை நாளை இல்லை எப்பவும் ராஜா நேற்று இல்லை நாளை இல்லை எப்பவும் ராஜா கோட்டை இல்லை கொடியும் இல்லை அப்பவும் ராஜா ராஜா ராஜாதி ராஜேந்திர ராஜா பூஜா தூக்காத வேறெங்கும் பூஜா இடையும் உடையும் இரண்டும் இன்றி இடையும் உடையும் உண்டு மானும் மீனும் இரண்டும் இன்றி மானும் மீனும் உண்டு இடையும் உடையும் இரண்டும் இன்றி இடையும் உடையும் உண்டு மானும் மீனும் இரண்டும் இன்றி மானும் மீனும் உண்டு உள்ளமலை வாயுது எண்ணம் அசை போடுது கண்கள் வலை வீசுது காதல் விலை வீசுது வெளியில் பொங்கும் மருவி மழலை கொஞ்சம் கொடுவி கருவில் சென்றால் தேரோட்டம் தான் வெளியில் பொங்கும் மருவி மழலை கொஞ்சம் கொடுவி கருவில் சென்றால் தேரோட்டம் தான் நிலவும் மலரும் செடியும் கொடியும் கடலும் நதியும் கவிதை சொல்லும் ராஜா ராஜாதி ராஜேந்திர ராஜா பூஜா தூக்காது வேறெங்கு பூஜா ராஜா ராஜாதி ராஜேந்திர ராஜா பூஜா தூக்காது வேறெங்கு பூஜா சந்தன பொட்டு சாந்து பொட்டு ஒரு சந்தன பொட்டு எடுத்து வச்சுக்க மாவா பூ முடிச்சு ஒரு சேலைய கட்டு இனி நீ வெட்டி கட்டிக்கலாமா கம்பெடுத்தா சொல்லி அடிப்பேன் ஜல்லி காளைய போல் துள்ளி குதிப்பேன் ஒரு பம்பரமா சுத்தி அடிப்பேன் உங்க பாட்டனுக்கும் கற்று கொடுப்பேன் சாந்து பொட்டு ஒரு சந்தன பொட்டு எடுத்து வச்சுக்க மாவா பூ முடிச்சு ஒரு சேலைய கட்டு இனி நீ வெட்டி கட்டிக்கலாமா சிங்கத்தமிழ தங்கத்தமிழ எத்தனையோ நாடு சுத்தி வந்த ஆடு புத்தி இருக்கு சக்தி இருக்கு ஒரு வாய்க்கொழுப்படுத்தா அடுத்தவன் மரத்தெழுப்புழுத்தா அவன் தோல் உரிப்பவன்டா தமிழச்சி பால் குடிச்சவன்டா விஷயங்கள் பல அறிஞ்சவன் தான் விவரங்கள் பல புரிஞ்சவன் தான் பண்டைக்கு வந்தா சவால் விட்டா கடிகத்தான் புடிச்சுத்தான் கை விரல்ல சுத்துல அண்ணாச்சி ஒன்னா புண்ணாக்கு தின்னவன் சாந்து பொட்டு ஒரு சந்தன பொட்டு எடுத்து வச்சுக்க மாமா பூ முடிச்சு ஒரு சேலைய கட்டு இனி